So we're going to give the PRP for this young guy for the 6th time. He came to us a few months ago. Severe hair loss. The hair was very thin. It also wasn't dense. So we've achieved significant hair loss. We've prevented that rather, not achieved hair loss. We've achieved in preventing hair loss. And we've also ensured that his density increases. Okay, and you can say something. முன்னால ஹேர் ரொம்ப தின்னாக இருந்தது, இப்போ நல்லா திக்காக இருக்குது. அதே மாதிரி ஹேர் ஃபாலும் இப்போ ரொம்ப கம்மியாகிடுது. முன்னாலெல்லாம் இப்படி கை வச்சுட்டு எடுத்தாலே கையில் 2 ஹேர் வந்துடும். இப்போ அதெல்லாம் நல்லா கம்மியாகிடுது. இப்போ ரொம்ப அந்தளவுக்கு ஹேர் ஃபால் இல்லை எனக்கு. நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட். So what he's saying is he had severe hair loss before, and even if he just touched his head with the hair, he would lose hair. After PRP, there is no hair loss. Thickness he also feels as if the density has increased significantly. The thickness of the hair has also increased. Control. So he had dandruff and other itchy scalp. Even that is under control now. So I'm satisfied. இப்போ நல்லா சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது. முன்னால் இருந்ததை விட இப்போ நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு எனக்கு. எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுருங்க ஒரு ஐடியா. பரவாயில்ல. மேலிங் வா சரி ரெடி ப்ளீஸ் ரெடியாக இருந்தாங்க. ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் ஓகே. நம்ம நாங்கள் பிளாஸ்டிக் பீஸ் स्टार एलिमेंट केस आपको वाईफाई चाहिए तो यहाँ पे वाईफाई मिलेगा वाईफाई दिया है इन्होंने so this is ready to get injected now with the patient's scalp got the PRP loaded so this is done by all right so just have one more அங்கேயே இருந்துட்டு போங்க